In the previous lecture, we discussed the evaluation of a surface integral of a scalar field. In this lecture, we are going to discuss how to evaluate the surface integral of a vector field. Before entering to the evaluation of surface integral of a vector field, first we can discuss what is orientable surfaces. An orientable surface S has two sides that could be painted different colors. Okay. ഒരു ഓറിയന്റബിൾ സർഫസിന് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് സർഫസ് ഈസ് എൻ ഓറിയന്റബിൾ സർഫസ്. ഇതൊരു കളറാണ്. ഈ സർഫസ് ഒരു ഓറിയന്റബിൾ സർഫസ് ആണ്. അതിന് വേറൊരു സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Mobius strip is not orientable and is one-sided. This is the Mobius strip. This is not orientable and it is one-sided. A person who starts to paint the surface of a Mobius strip at a point will paint the entire surface and return to the starting point. അതായത് മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോയി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയിലൂടെ പോകും. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെയൂടെ പോയിട്ട് എത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതിലൂടെ നേരെ വന്നിട്ട് ഇതിലായിരിക്കും എത്തുക. സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തും. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും രണ്ട് ഭാഗവും എന്താവും, പെയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തില്ല, ഇറ്റ്സ് വൺ സൈഡഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു സൈഡഡ്. ഒരു മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട്, അതായത് ഈ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിരിക്കും വരിക. ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിനോട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഭാഗത്തിന് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും, എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് ഓറിയന്റബിൾ സർഫസ് അല്ല. Now what is the definition of an orientable surface? Okay. A smooth surface S is orientable or oriented surface if there exists a continuous unit normal vector function n defined at each point x, y, z on the surface. That vector field n is called the orientation of S. So an orientable, a smooth surface S is said to be orientable or an oriented surface if there exists a continuous unit normal vector function n defined at each point x, y, z on the surface. സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, that surface is called an orientable surface or it is an oriented surface. Okay. ആ ഫംഗ്ഷൻ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്നിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ. But since a unit normal to the surface S is S at the point x, y, z can be either n or minus n, an orientable surface has two orientations. Okay. Unit normal vector ചിലപ്പോൾ n ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് n ആവാം. സോ ഓറിയന്റബിൾ സർഫസിന് രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇതാണ് സർഫസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് n ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് n. ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് n വരിക, എന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. സോ ഈ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സർഫസ് എക്സ് വൈ സെഡ്, if the unit normal vector n exists, then we can say that it is an orientable surface. Okay. Now the Mobius strip is not an oriented surface. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പോയിന്റ് പി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു. ഓക്കെ. യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് എന്താവും, ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ
ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൂടെ വന്നിട്ട് ഇതല്ല പുറത്തൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൂടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തിരിച്ചെത്തും. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ എൻ എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും, ആ എൻ മീൻസ് ദി യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക, ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പോയിന്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്നല്ല ഓറിയന്റഡ് സർഫസ് അല്ല, കാരണം അതിന് രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, a surface S defined by z is equal to f of xy has upward orientation. ഒരു സർഫസിന് എപ്പോഴാണ് അപ്വാർഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത്, when the unit normal are directed upward. യൂണിറ്റ് നോർമൽസ് അപ്വാർഡ് ആണ് ഡിറക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് സർഫസ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി an upward orientation. Okay, it has an upward orientation എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. That means it to have the positive k component. k component എന്തായിരിക്കണം, പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്വാർഡ് അതായത് പോസിറ്റീവ് നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് അപ്വാർഡ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് അപ്വാർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can say that the surface z is equal to f of xy has an upward orientation. That means in that case we have, if the it has the positive k components. Okay, and it has a, that means the surface S has a downward orientation when the unit normals are directed downward. Unit normals downward and direct direction ഉണ്ടെങ്കിൽ we can say that S has a downward orientation. That means it has a negative k component. Okay, that is, it has a negative k component. That means the unit normals has a negative k component. Then we can say that the surface has a downward orientation. Okay, so this is the example of positive orientation or upward orientation, and this is downward orientation. Okay, so unit normal vectors are directed upward here, and this is the unit normal vectors are directed downward here. Okay, now if a smooth surface S is defined by g of xyz is equal to 0, we already know that a unit normal vector is nothing but del g divided by norm del g, where del g is the gradient of g, and it is given by this dou by dou x of g I plus j into dou by dou y of g plus k into dou by dou z of g. That is the gradient of g. So we know that the if for a smooth surface S defined by this g of x y z is equal to 0, then unit normal vector will be we know the del g is the vector del g is the normal vector to the surface at that point. Del g at a point xyz is the normal vector to the point to the surface at the point xyz. We already know that. So unit normal vector will be n is equal to del g divided by norm del g. Okay, if f is defined by z is equal to f of xy, if f is defined like this, z is equal to f of y, then we can use this g of xyz is equal to z minus f of xyz xy equal to 0, or g is equal to f of xy minus z equal to 0, depending on the orientation of z, orientation of the surface S. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസ് എസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക, z is equal to f of xy എന്നാണെങ്കിൽ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, to find n, that is the unit normal vector, we need to obtain g. So g can be obtained by this z minus f of xy, so which is equal to 0, or we can write this as f of xy minus z. Okay, so we can take the g as this or this depending upon the orientation of s. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ അപ്വാർഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതെന്തായിരിക്കും, ഓറിയന്റേഷൻ ഡൗൺവാർഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, consider the sphere of radius a, which is greater than 0. The sphere is x square plus y square plus z square equal to a square. A radius വരുന്ന സ്ഫിയറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So if we define g is equal to, ഇതിപ്പോൾ f of xy equal to f of xyz is equal to some a square എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. So if you define g of xyz as
x square plus y square plus z square minus a square. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we will get del g is nothing but del g, we know that this is nothing but I into dou by dou x of into dou by dou y of g plus k into dou by dou z of g is equal to x square plus y square plus z square minus a square. So we will have dou by dou x of g is 2x, dou by dou y of g is 2y, and dou by dou z of g is 2z. So this will be del g 2x whole square plus 2y whole square plus 2z whole square, that is 4 into x square plus y square plus z square, which is a square. So square root of 4a square, which is 2a. Clear? So the two orientations are given by n is equal to, first orientation is del g divided by norm del g, which is equal to del g is equal to 2xi plus yj and 2yj plus 2zk divided by norm g is 2a. That means we will have x by a I plus y by a j plus z by a k, and n1 is nothing but the second orientation is given by negative of del g divided by norm del g. That means negative of minus n, that is minus x by a I minus y by a j minus z by a k. Okay, so the vector field n defines an outward, this n defines an outward normal vector, outward orientation, and minus n defines an inward orientation. Okay, അപ്പോൾ n എന്നുള്ളത് outward orientation ഉം minus എന്നുള്ളത് inward orientation ആണ്. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഫിയർ ഇതായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ n വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, അതായത് ഔട്ട്വാർഡ് നോർമൽസ്, അതായത് ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ പോയിന്റിലെ നോർമൽ വരിക, അതാണ് നോർമൽ n വരിക ഓരോ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇൻവേർഡ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് n, ദാറ്റ് ഈസ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും വരിക. ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻവാർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനിലേക്കായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? Now how to find the surface integral of a vector field? Okay, if f of x y z, if f of x y z is equal to p of x y z I plus q of x y z j plus r of x y z k is the velocity field of a fluid. If this vector field f is a velocity field of a fluid, then the total volume of a fluid passing through a surface S, total volume of the fluid passing through the surface S per unit time is called flux of F through S. Okay, so flux of F through S is the total volume of the fluid passing through a surface S. Okay, where F is the velocity of a fluid. Then, and it is given by the total flux is given by, flux is equal to surface integral over S F dot n ds, surface integral over S F dot n ds, where n is the unit normal to the surface, where n is the unit normal to the surface. Okay, so here figure നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ surface S, F is here, that is F is the velocity field, and the total volume of a fluid passing through the surface. ഈ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന total volume of the fluid is given by this formula, or this surface integral over S F dot n ds. Clear? Where n is the unit normal vector to the surface. Okay. Now, in this case of a closed surface closed ആണെങ്കിൽ n is the outer normal, then that is if n is the outer normal, then 1 gives, that is this formula gives the volume of the fluid flowing out through S per unit time. Okay, അതായത് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ n എന്നുള്ളത് ഒരു ഔട്ടർ നോർമലും ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, gives the volume of the fluid flowing out through S through the surface S per unit time. If n എന്നുള്ളത് ഇന്നർ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ, this formula gives the volume of the fluid flowing in through the surface S per unit time. Now we can discuss a problem. Let f of xyz is equal to zj plus zk represent the flow of a liquid. Find the flux of F through the surface S given by the
given by that portion of the plane z is equal to 6 minus 3x minus 2y in the first octant oriented upward. Okay, so here to find we have to find the flux of f through the surface s, where s is that portion of the plane z is equal to 6 minus 3x minus 2y in the first octant. Okay, orient upward. So ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം, എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം? Okay, suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ z-axisൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can choose x equals 0 and y equals 0. So when x equals 0 and y equals 0, we have z is equal to 6. So z equal to 6 ലെ പോയിന്റിലേക്ക് ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യാം. This is 3 4 5 6. Okay, and to if we choose z is equal to 0 and x is equal to 0, then y is equal to 2y equal to 6, that is y equal to 3. So y axis ൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 3 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. And if we choose y equal to 0 and z is equal to 0, then we have 3x equal to 6 and therefore x equal to 2. So this is the point. So the plane is actually this is the plane. Okay, ഇതായിരിക്കും ഈ plane വരിക. Now we are given that the flux flow is oriented upward, so it will be from this side. Okay, now to find the flux we can use this formula, surface integral over s f dot and ds, where s is the portion of this plane. Okay, in the first octant. So this is the f, right, s now. So first we can find this g. Here we have the plane is z is equal to 6 minus 3x minus 2y. So we can write this g as, let g of x y z is equal to 3x plus 2y plus z minus 6. So we are taking this to left hand side. Okay, now del g is equal to I into dou y dou x of g plus j into dou by dou y of g plus k into dou by dou z of g, which is equal to I into dou by dou x of g is 3, that is 3i, plus j into dou by dou y of g is 2, plus k into dou by dou z of g is 1. Okay, so this is equal to 3i plus 2j plus k. This is delta g. Now what is norm of delta g or modulus of delta g is nothing but square root of 3 square plus 2 square plus 1 square. We have 3 2 1 are the uh, coefficients are here or components of this del g. So this is nothing but square root of 9 plus 4 plus 1, that is square root of 14. So for square root of 14 will be the norm g. Therefore the unit normal vector n is nothing but unit normal vector n is equal to del g divided by norm del g, which is nothing but 3i plus 2j plus k divided by square root of 14. So this is n now. Okay, so the required flux is given by, we have flux is surface integral over s f dot n ds, which is equal to surface integral over s uh, f is equal to we are given f is equal to zj plus zj plus zk. So we have zj plus zk, 0i plus zj plus zk dot 3i plus 2j plus k divided by square root of 14 into ds. Okay, so this is equal to 1 by square root of 14 into surface integral over s. Here the ith component is 0, so 0 into 3, that is 0, plus z into 2, that is 2z, plus z into 1, that is z, into ds. So we have this is equal to 1 by square root of 14 into surface integral over s 3z ds. Now this is a surface integral of a scalar field because 3z is a scalar field.
So we know how to find the surface integral of a scalar field, which is equal to 1 by square root of 14 into double integral over r, where r is the projection of s into xy plane, because our z is the plane is z is equal to 6 minus 3x minus 2y. uh, it is of the form z is equal to f of xy. So we have r is the projection of s into xy plane, right? So 3 into z is nothing but 6 minus 3x minus 2y into square root of 1 plus fx square plus fy square dA or dx dy. This is the surface S. So our R is the projection of this surface into xy plane. So this is the xy plane. So this is R. Okay, this is our region R, that is the projection of S into xy plane. So what will be our this is actually obtained when z is equal to 0. We know on xy plane we have z is equal to 0. When we replace this z by 0, we will get 6 minus 3x minus 2y equal to 0. From that we will get 3x plus 2y equal to 6. So this is equal to 1 by square root of 14 into double integral over r 3 into 6 minus 3x minus 2y into square root of 1 plus fx square, f equal to 6 minus 3x minus 2y here. So fx is minus 3, so minus 3 square, fx square is minus 3 square, which is 9, plus fy square, fy is minus 2 here, so minus 2 square is 4 into dA. So this is square root of 14 here. So we can divide this square root of 14 and this 14. So this is equal to this integral over r, or 3 into integral over r. So we need to find the limits of x and y here. 6 minus 3x minus 2y. Now what will be the limits of x and y? So x varies from, we can take the limits of r as limits of x as the constant limit. So x take varies from 0 to the 2. So we can take x as from 0 to 2 and y from 0 to this line. 0 to this line. This line is actually y is equal to 6 minus 3x divided by 2, that is y equal to 3 minus 3 by 2x, 3 minus 3 by 2x, clear? So this is y varies from 0 to 3 minus 3 by 2x. Yeah, this is dy dx, not dx dy. First, we have to integrate with respect to y, then with respect to integrate with respect to x. Clear? So dy dx is here. So this is equal to 3 into integral x from 0 to 2. So integrating this with respect to y, we will get 6y minus 3xy minus 2 into y square by 2. That is 2y square by 2 means y square. For y varies from 0 to 3 minus 3 by 2x into dx. So applying this limit for y from 0 to 3 minus 3 by 2x, we get 3 into integral x from 0 to 2. 6 minus 3x can be taken outside from these two. So 6 minus 3x into, applying these limits for y, we get 3 minus 3 by 2x minus y equal to 0. Okay, upper limit minus lower limit, minus y square. Y square is this square, that is 3 minus 3 by 2 x whole square minus 0 square into dx. So this is equal to 3 into integral 0 to 2 x from 0 to 2. Multiplying this, we'll get 3 into 6, that is 18, minus, yeah, this is 3 into 3, that is 9x, and here minus 9x plus 9 by 2 x square minus, squaring this we get 9, uh, here is minus 3 square is 9, so minus 9 is here, and here is 3 by 2x whole square, that is 9 by 2, 9 by 4 x square, so here is negative, so minus 9 by 4 x square. Now negative negative plus into 9 x square, 9x, right, into dx.
So this is equal to 3 into integral 0 to 2, 18 minus 9, that is 9 itself, 9 minus 9x minus 18x. So we already used this. Now minus 9x minus 18x plus 9. So 9 minus 9x. 9 by 2 x square minus 9 by 4 x square. So we have plus 9 by 4 x square into dx. So integrating with respect to x, we can take 9 outside. So 3 into 9 is 27 into applying the integrating, we'll get 1 into, that is x minus x square by 2 plus x power 3 divided by 3 into 4 is 12 from 0 to 2. So this is equal to 27 into 2 minus 0 minus 2 square is 4 by 2, that is 2 plus 2 cube is 8, 8 by 12 minus 0. So this is equal to 8 by 12 into 27. So we have 27, this is nothing but 27 into 8 divided by 12. So 8 by 12 is nothing but 27 into 2 by 3. So this is 3 into 27 is 9. So 9 into 2, which is 18. So the value of the integral, so the flux is actually 18.